behalf of the local Chamber of Commerce and Industry, I would like to welcome all the Confederation of European journalists to our region. I hope you're gonna have a nice stay. Enjoy 3-4 days living in Greece, and I wish you all the best and to support always the truth as usual, okay? Thank you. Make people not to sleep easy in the night, okay? This is your job. Thank you. The major ερχομενός. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς σας καλωσορίζω στον Ερχομενό. First of all, I would like to welcome you here in Erchomenos. Ήλπιζα να είχατε έρθει πιο νωρίς για να βλέπατε το αρχαιολογικό πάρκο του Ερχομένου. I wanted that you could manage to be more early here so that you could really enjoy a visit to the archaeological park of Erchomenos and the museum. Ο Ερχομενός είναι γνωστός διότι εδώ ήταν η κοιτίδα, ήταν το κέντρο του Μικηναϊκού πολιτισμού. So Erchomenos is quite famous globally because here was the center of Mycenaean culture and civilization. Υπάρχουν τρία μνημεία στον αρχαιολογικό χώρο. We have three monuments in this archaeological area. Με απόσταση χιλιετίας το ένα από το άλλο. With 1,000 years distance, the one from the other. Το ένα είναι ο θολωτός τάφος του Μηνία. We have the Tholos, actually the grave of Mineas, the Tholos. Το 1400 π.Χ. 1400 BC. Δίπλα είναι το αρχαίο θέατρο, το αρχαίο θέατρο του Ερχομένου. Next to it we can find is located the Asian Theatre of Erchomenos. Το οποίο έκτισε ο Φίλιππος ο Δεύτερος. That is built and is constructed from the King Philippos II. Και εδώ γίνονταν οι αγώνες μουσική. And they used to take place here the musician games in ancient antiquity Greece. Αδιονυσιακή και τα χαριτήσια των τριών χαρίτων. So we used to have the Dionysus and the three τις χάριτες. Okay. Okay. Δίπλα, ακριβώς απέναντι, είναι ο ναός της Παναγίας της Κρυπού. Παναγίας Σκρυπού. Okay. And next to this archaeological area, we can find the dome of Saint Panagia. It's like Maria was said. Okay. Το 900 και μετά. 900 BC. It is built from there until now. Είναι ξεχωριστός ο ρυθμός στο είδος του. We have a special architectural rhythm as considered this specific kind of type of buildings. Και χτίστηκε από τον Πρωτοσπαθάριο τον Δεύτερο. And it was built from Pρωτοσπαθάριος II. Πραγματικά είναι το μόνο μνημείο στην Ελλάδα βυζαντινό αυτού του ρυθμού. So it belongs to the period of Byzance and is one of the most unique monuments that we find in Greece at the moment. Σε αυτόν τον ναό λοιπόν υπάρχει και ένα ηλιακό ρολόι που θεωρείται μοναδικό στο είδος του για τον ελλαδικό χώρο. In this dome we can also find a solar watch that is characterized for its uniqueness also that we can find in Greece. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται το αρχαιολογικό πάρκο. At the moment, here in the municipality, the mayor, they create with their team the archaeological park. Γίνονται εργασίες. Συνεχίστε λίγο. Και η χρηματοδότηση ξεπερνάει τα 6 εκατομμύρια. So this is a project of a huge amount. This get financing is over 6 million euros.
the whole process. Και ελπίζουμε στο μέλλον, μετά από 2 χρόνια, And we really hope that after 2 years that everything is going to be built. να μας ξανάρθετε και να δείτε ολοκληρωμένο αυτό το χώρο. To visit again this place and to see the whole monument and of course to visit it. Θα ήθελα, φεύγοντας από τον Ορχομενό, δεν ξέρω που θα πάτε, προς τα πού. Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν, φεύγοντας από τον Ορχομενό, όταν φτάσετε στο κάστρο, So now we are going to leave back to Chalkis and when we will approach the castle, να κοιτάξετε στο αριστερό σας χέρι, to see on our left side, για να δείτε την Ακρόπολη του Γλά, so that we can see the Acropolis of Gla, που είναι επίσης ένα σημαντικό μικηναϊκό μνημείο. belongs also to Mykenaic period. It's very important monument of that time. Που ανασκάπτεται και αναστηλώνεται αυτή τη στιγμή. That is restored this time. I hope in 2 years to come back again and to be a day, so I can myself Show you the whole place, all the monuments, and the Greek hospitality. visit. Yes, and we must. I wish you the best. Thank you for the... Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σου, Δήμαρχε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δέχτηκες. Και μπράβο που έχουν μία δήμαρχο επιτέλους. Επιτέλους. Αλλά όπως και τι δημοτικούς συμβούλους έχω δίπλα. Έχω άντρες οι οποίοι είναι. Έτσι. Μπράβο. Η ομάδα μετράει. Ωραία. Λοιπόν, πες όποιος θέλει να πάει. Of all the sections here. Okay, let's see, and then we can start. Okay. I will ask to tell me if all the sections is here. So, is Liana here? Okay. From Armenia. From Austria, we have, okay, Bulgaria also, yes. Hungary, yes, Hungary. Ireland, of course. Italy, okay. Slovakia, yes. UK, okay. Spain. Yes, Spain. Greece, where is Greece? It's not here. Who is? France is not here. France is not here. But they gave proxy to Irina. Irina, yes. Romania is here. Cyprus is here. I think we are all here, so we can start. We're supposed to give them to which one? We will tell it later. Now we will tell our agenda. Okay. We start with the agenda. I want to say that we have long reports and it isn't possible to print it out, so I will send it to you now by email. It was 19 pages after we cut a lot of things, and we have a report from the Spanish section who is 103 pages. Can you imagine? So, we will send it to you by mail, so you have time to read it. So, our agenda today, we welcome you in beautiful Sterea Elada, central Greece. We thank the head of the region here because when we visit him, he was positive from the beginning to help us. So we are here and organize our General Assembly and Congress. I hope you find very interesting all these places that we went yesterday and we will also visit today.
We have a very nice program also for today. And for tomorrow, the Congress will be very interesting. We have very important speakers. So I hope you all be with us tomorrow as well. It was the 2 years of pandemic, and the last elections, as you remember, and the General Assembly was digitally. It was something new for all of us. New for everybody, because we have the opportunity to make a lot of Zooms and connecting digitally with people that maybe in normal life we couldn't met them. I mean with people who work in the European institutions, in the European Commission, in the European Parliament. We have the chance to connect via Zoom and we exchange ideas and proposals. One of them was Mrs. Jourova, the commissioner who is responsible for media freedom. Also, we have a very good relation with the European Parliament Communication Department. And after Otmar opened this door, we keep it open, and we still organize the seminars once a year in Brussels. Even if we are not a syndicate, we are very important. Our name is very well known in Europe, and we have to be useful. You know, sometimes our syndicates, it's not as we want to be, to take part or to give, to make a statement when something happened. We are more, how can I say, immediately we can write a statement about everything. We don't have these difficulties. So, let's see today's agenda. I will give the floor to my colleague and Secretary General and Steen. And the agenda. We've received 103 pages report. Can you hear me now? Yeah. So everybody has The representatives of each section can take the agenda. Who is? Can you please come from each section? One. Okay. So everybody and thank you. We can follow. from Greece. Yes. One more. No, it's okay. It's okay. It's good. It works now. Yeah. But speak loud. Τι να μιλάει μόνο το πατάκι. Don't push the button. Just stop. Just May I stop. ask you to take a photo with us, with the Romanian? Θανάση. Please, can you sit? Please. Thank you. Well, welcome everybody. It's marvelous to have a real meeting rather than this depersonalized digital meetings. This is a very important year, not just because we come together face to face, but also because we now celebrate 60 years. Can you hear me? Yes. Okay.
No? You can take the microphone. Thank you. Speak louder. Not easy to do. Yes, much better. So we're celebrating 60 years of the AJ, which was begun when Europe was only 6 and when things were very different. And we have 40 years also of the Greek section, which is great. So it all comes together. I'm very pleased that we meet personally, face to face, because there have been these depersonalized meetings and telephone calls and emails, and it's not really the same thing. That the AJ is above all a very friendly fraternity of colleagues from across Europe, and I hope that this will become, thanks to Vladimir Putin, I think this will become much stronger. I think the whole of Europe will become much more unified as a result of this, and as a result also of the energy crisis which he in part has provoked. Now, we have a first prize already for Spain for 103 pages Joder, con 103 pages. of report, which easily beats Irena Nedeva's, only 22 this year. And one of the reasons that the photocopiers have broken down here. So, it was only the brief introduction. anyway, as the President explained, everything will be sent over email, so if you need something to pass the time, then there are plenty of pages about Spain and about Bulgaria. So, we're coming now to There, you take this. Okay. I already do this. Yeah. We have to say some things about the 2 years period. After we can ask for the election committee. Okay. Well, the last 2 years have been marked by things that we won't forget easily. The awful pandemic, which, thank goodness, it seems to be over, at least for a little bit. The awful fires which happened in this lovely place, which caused such devastation, and which it would be great if they revive their fortunes, and perhaps our colleagues can write a little bit about the place, because it would help the people. They've also been very generous towards the refugees in this park, which I hear with great pleasure. We'll need the vote. Have we Yes, but the vote, the election committee can say the vote on the section. Okay. We need to... Before the election, because we have this procedure after, we can ask, after we say who is candidate, to present themselves if they want and say something. We have to, we need 3 members to be the election committee. It's better to be from different sections. And if anyone else wants to help, it's okay. So, who wants to be in this committee? Deidre from Ireland, Ivan from Slovakia, and Pedro from Spain. The 3 of you, the 3 of yes, will be in charge for the elections. Okay? If right. anyone else wants to help, tell me. Okay, okay. So, we also need a minute taker, which yes, is exactly. the dream job. And I think that our colleague also from the British section, Pat Humphries, has volunteered himself for this. But it would be a great help if section leaders or members of the board can help, so that we have an accurate account of what happens. We have to ask from Tim Ryan
Tim, are you here? You are a representative of the audit committee, and if you want, except anyone from the board that we are now here want to say something, Tim, you can come and make the economic, please. The aid finances by Treasurer Luigi Covici sent to the audit committee, and Tim is here to tell us, please. Thank you, President. I just want to express a little concern about the report, and indeed about the AEJ in general. I'm a member of the audit committee with two other people, and I can't remember their names. Normally we have a meeting to approve the accounts. That meeting has not happened. I don't know why. The Treasurer is not here. I gather he's standing down. I am just concerned about the process and the way the AEJ is handling its affairs. For example, I thought the first item this morning on the agenda should be the minutes at the last AGM. I didn't get any. I didn't see any. I'm just concerned about the process, the way the AEJ is being run, and without criticising Saya or anybody else in particular, I just think the organisation, and I'm looking at it from Dublin, it's in a perilous position, and we need to get a grip and get the organisation back on track, because, and one example is the accounts, and I am not happy to approve the accounts until the audit committee approves them, and the audit committee has not approved them. Therefore, I am not approving the accounts. You can approve them if you wish, but we have to follow due process. If this was any other public company or anywhere else, we'd be writing about it and what's not being done. And here we are ourselves, journalists, and we're not following due process. I don't want to say too much, but I just want to make that point. I accept some of these criticisms are justified. The problem is that Luigi has resigned a little bit unexpectedly after 10 years service. And in fact, his report was sent to you, not to me. I don't quite understand why that is. Do you have something to tell us? Because you, in fact, received Luigi's report. The report itself looks okay. I mean, I think it's, the figures, I don't have it. But we don't have it already. We don't have it. He didn't send it to us, only the audit committee. You see, I heard reports yesterday that some countries had not paid out their fees. Yeah. But they're down here having paid them. So I'm assuming they've all paid, but I have the treasurer isn't here, I can't ask him. So I'm not happy to audit the report because I don't know whether it really has paid up. It looks okay on paper, but unless I can sit down with the other audit committee members and the treasurer, I am not recommending approval of the accounts. But it's up to the meeting to do what they wish. Yeah, please. David Wadsworth from the United Kingdom. I too am a member of the Audit Committee and have received the same report. And like Tim, I would say that on paper it looks okay, but we've had no visibility of the information behind the numbers that we've been sent, which makes it very difficult for us to question things like the point that Tim's just raised about exactly who has paid and when, because a lot of people leave it to the 11th hour to pay before coming to a congress, and it's not clear whether Luigi was anticipating payment or whether it was actually being received. We've not had an opportunity to put those questions, so like you, I feel in limbo and uncertain as to whether to recommend approval of the account. On paper, they look okay, but there are questions that we've not had a chance to seek answers on. No, but thank you for that. These are perfectly reasonable points. We have received in bits and pieces during the last 24 hours confirmation of who's paid, and we can confirm that these figures these are correct. We will be electing a new treasurer, even younger than Luigi, and I think that we'll find that next year we'll be in the position. Have we? Yeah. Please, please,
we didn't expect the step down of Luigi, and then we must work with this situation. The problem is, or the responsibility is for the section. If the section pay the fee in time, we don't have these problems at the last minute. So I think that we have the accounts made by Luigi. He has done it during 10, 12 years, I think. In my point of view, there is no problem because the Luigi accounts are always correct, and the audit committee always has approved the accounts. Now we have this situation, but we must decide to go on. I think that the accounts from Luigi always have been all right. I think that now are all right too. Of course, I agree with you that the audit committee must have a meeting to approve it. But I think that the assembly must go on. And each section we have two responsibility because we pay the fee in the last minute, so the account cannot be ready in time for the audit committee can approve it. So we have perhaps an internal problem of working, and we must have a solution. For example, President, I think that we must put a date to pay the fee, to be able for the treasurer to be able to make the accounts, to be able to the audit committee to have the meeting to approve or not, and so we can continue with our procedures and not be in this situation that I think is everybody, well, some more than others have responsibility because we have paid in the last minute. So I think that if there is any problem with the accounts, of course we must be very, very, very careful with that. But now we must go on, and I think that the work of Luigi is going to be a good work as is usual. That's my position. Spanish position. I asked from Luigi, and last night he sent me the updated list of the fees. I don't know if you have him, David. No, I mean if you have the final. Because Cyprus, Romania, they already pay here. So he sent me the updated list. I can send it to you if you want. I can send it to all. So we have also the voting rights of perception. Sorry, yes. If you were happy, President, that everybody has paid up and the figures are in order, I'm happy to accept your word for it, because we need to move on and to approve the accounts. But I just wanted to make the point that we didn't follow due process, and I hope it will happen in the future. But I'm happy to, if you're happy, I'm happy. Thank you very much for being so exact. But we must take note to avoid this situation. In future we will set deadlines and people are asked to respect it, because we don't have an enormous bureaucracy. Us not having enough sleep, it doesn't work. The President is sending by email now that the last, everybody should receive now the last statement from Luigi. But we don't have the list with expenses that the audit committee has. The board printed the list of the expenses. The audit committee from Luigi has sent. Do you have something that has been sent to you only? They have, but we don't have it. We don't know. A couple of weeks ago, was it 2 weeks ago? Yes, we got about this 2 weeks ago. And I assumed everybody had paid up. And then when I came, I discovered they hadn't. And the problem is I don't
You have also France. France pay the fee. Is it there? No. 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 France, Romania, and Cyprus, they already pay, but it's not there. Eh? No, Cyprus is here. So you sent me the list last night. Yes. Report. Will I show it to Tim? Yes, of course. It's not only for us, it's for... Oh, I know, but I'm community. just saying, as it was your email to me. Yes, exactly. David, I'll show it to you as well. I want to ask if the General Assembly agrees to continue with the process, because now we don't have the approval of the finance that we needed. Tim, we needed to go on. Well, yeah, I'm taking your word that if you're happy that everybody is paid off, the figures are correct. Okay, so I'm happy, oh, yeah. okay, thank you. It must be active. And Our approval, the council are approved in the General Assembly. now, so we have to approve the accounts, but before, Tim, can you please tell us a little figures about this, because of the General Assembly want to know. Yeah, yeah, thank you. To inform the members about, you know, the... Sorry for delaying the meeting, I know there's a lot of work to be done. The figures are pretty good. I mean, I'll hand this sheet to anybody who wants to see it at the break. I have a couple of copies. Basically, the total income at the moment for last year was 20,505. The net income was 17,448. I'll just give it kind of the figures. I'll run through the countries and how much they paid up. Austria 345, Belgium 150. Belgium didn't pay up, is that right, Simone? No, no, didn't pay. Belgium didn't pay. No. They did pay also for 2021, 2 years. Right, and there's nobody here from Belgium. Okay. Bulgaria 480, Finland I gather didn't pay, Hungary 300, Ireland 450, Italy 600, Slovakia 750, UK nothing. Sorry? But I don't think. David, you did nothing? Now the situation there is William is paid as Media Freedom Rep. We pay him rather than funneling the money through the accounts. Technically, we pay 570 with affiliated 38 members. UK 585. Yeah. But it goes back to William. One extra. Yeah. Okay. Poland, nothing. Poland, nothing. Spain 1,350. Greece 750. France. 225. See that down here? 225. See, it's down here in my report as 450, and it's not correct. Just last minute payments. Yeah. That's the problem. The three now is last minute. France It's the problem of 225. last minute payments. Yeah. And this is for 2021. This is for 20. 25. Well, actually, it says that you're right. It's actually for the year ended 31st December 2020. Yeah. And for 21, all I have is a prospective budget. Yeah, so we're talking about 2020. So I just finished with those. Romania 450, Cyprus 150, Armenia 150. Is that correct? Sorry. Romania 450, yes. Right, and we're talking about, make it clear, we're talking about 2020. We don't have the figures for 2021, at least I don't. I mean, you have them, I don't have them. And all I have for 2021 is a prospective budget, and there's only about 4 or 5 items on it. Bank expenses, 70. Monitor Belarus, I think that's a legal requirement, 300. New website and service, 1,000. That's already paid.
General Secretariat 600, Reserve 2,000, and General Expense Reserve 330. So the expected outgoings for 2021 are 4,300. And I don't have anything for expected income, but I presume it will be similar to 2020. Which figure, you might have the correct figure, I don't have the correct figure at the moment. So, I mean, that's all I have, and anybody is welcome to see it, but it is not adequate and it is not proper procedure, as I don't think I need to say it again. And I was very unhappy with it, but to move the meeting along, given we've no treasurer here, I think if SIA, the President and General Secretary, are happy that everybody is paid up and that the new figures are correct, I think then we should approve the accounts and move on. Thank you. Okay. Do you agree? Pardon? It's signed by Luigi. Yes. The paper is signed by Luigi. Luigi never do, you know. Sorry? We have 22, so we now say the figures of 2020 are okay. For 2020, we don't have 2021 yet. Next year. Luigi might have sent us different versions. Mine says 2021. Come here, baby. Come here, please. Maybe it's a different colour. We have 2021, we have to have 2021. Yours is, okay. David, please come. You've got a different one to me. Yeah. The figures for 2021 are broadly the same as those that Tim have just read out, so I won't go through them in huge detail. You've got the current state of play in terms of what the memberships paid, which some of which was a bit speculative in the report that I was sent. The revenue for 2021, this is to the year end of the 31st of December, was slightly higher last year. It was €24,143. The expenses, again, were broadly the same. Bank costs were slightly lower, €44. The Monitor Belge, 134. Website operations is £1,000. That seems to be a standard fee every year. Secretariat, €600, and the President's travel cost, €600. So the total expenses were 2,378. So it gave us a net income of just under €23,000. So they're quite a healthy position, and there are some additional details breaking some of that down. And like Tim, if you want to have a look at the 2021 version, I've got it. I'm quite happy to make it available. But it's broadly the same, just figures are a little bit higher, which is not surprising because activity post-COVID has been a little bit higher. So I think the finances are in a satisfactory position, albeit we haven't had a chance to interrogate them as an audit committee, which I think is unfortunate. Hopefully that's something we can move on with whoever is elected as treasurer later on today. So if the General Assembly agrees, we can approve the financial, okay, and we can continue. What do you think? Please. Is any who is not agree about? Okay. Well, simply to thank the colleagues who've been so meticulous. It's really helpful to people. And that's something in a post-COVID period, which I hope will be a bit easier and a bit less digital. And with the new treasurer, we should be impose stricter deadlines. And people have to be reasonable about this. Pay a few weeks before and not put too much pressure on us, because it's really, we're running a very lean operation. We can see if anybody wants to. I announced already the new Nadeva Prize for the longest report, which goes at last to Spain, 103 pages.
but we do have some interesting reports, and if any of the colleagues who've written the reports wants to speak briefly, that would be very good. Would you raise your hand if you want to speak? No. I'll send it by email. Yeah. Do you have any questions? Yes. This is not a question, but after having adopted the report, I would like to suggest you to make a general statement about Luigi, who has been working for us, I think, 10 years as a or driver. more. Yes, and he did always an excellent job. This I would suggest that we should send him a general statement in the name of our General Assembly. And he knew about the statue very well. You know, every time we had a question, he knew everything, every page of the statue. Everything. Yes. Okay. If you agree, yes, we can send him and maybe I can propose to nominate him as honorary treasurer of AJ. What do you think? Okay. So, if there is no question, I can call the election committee to come here and take the floor, and we can start the procedure. We nominate the candidates. I want to say that when I write these papers with the candidacies, we didn't know that Finnish section didn't pay already. So we have as candidate for treasurer Hisukli from Finland. So you don't have to. There's no point to be here, but it can breed a new one now. So, if you agree, we can continue with these papers, but ignore Hisukli name. Okay? It's candidate for treasurer, but they didn't pay the fee, so he can be a candidate. Othman, you know the statute, eh? I don't think so, but we can check it. Because if it's from a section that is not okay with the annual fee, No votes. no votes. They don't have a vote, but can they have a candidate? Ah, they can. Okay. 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 So, they agree? Who else? Pedro and Ivan, please come here. Yes. Question. At what point of the agenda are we now? Elections or number 4, number 5, number 6? Yes, we said, I asked if someone wants to say something about the reports, and we said that we have time now, the candidates, to talk. The election committee will ask from the candidates if they want to say something. But maybe your Okay, because they now will be here. So, this is... Yes, yeah. Come here. I have this comment. This is voting. Okay, this is the votes per country. The number that they have there. Look. Okay, so how do we know which...
Maybe it's much better just Yes, we are going to announce the results of the votes. Yes, then for the president, Isaiah Sadoyou from Greece, 41 votes elected. For the post of the vice president, the first is Giuseppe Giacomini, 39. Second, Javier Fernandez Arribas, Spain, 35. Third position for Tibor Macak, Slovakia, elected. Tibor, 27. Finally, not elected, Irina Medeva with 20 votes and Simone with 11 votes. For Secretary General, Edward Steen, Austria, 43 votes, elected. For the post of the Treasurer, Pat Humphries, United Kingdom, 43 votes, elected. Representative for Brussels, Gianpaolo Alecado, France, 46 votes, elected. And finally, representative for freedom of the press and disinformation, Kyriakos Piridis, Cyprus, 32 votes, elected. And Maria Teresova, only 15. The vote is over. Javier, who is making a photo there? Okay. Yes. On the committee and the other No, your job is not finished. Before I have my final speech, not now, we have to elect the members of the Audit Committee and the Arbitration Committee. I don't have any resignation. Only Giuseppe is not in the arbitration committee, and instead of him, Luigi Covici will be in his place. If you agree, we can stay with the same names. So we continue with these two committees, who is very important. Tim, you already remember, David. So, if you agree, we can count Luigi in the audit committee and the others stay as they are. You agree? Okay. 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 And last but not least, thank you all. Thank you very much for being here today, who vote for me, who vote for everybody. As I said before, we are a team. I am not myself. I want to work as a team, not as an individual person. And I want to be united. So that's my point of view, and I want also some of you, you hear me before in some congresses, please come, that I want to work with young people. I want to attract young journalists in our association, because I believe that the future is young people. And if we train them well, we can have better journalism. Because now journalism is under amphibiity. Under threat. Yeah, not only threat, amphibiity.
Precarious Yes. situation. Other question. Other question, yes. I want also, we want also to have a special relation with universities because we want to organize seminars in this field and we are going to talk about corruption. Also the golden passports. How you have a speech tomorrow about this. So my friends, it's not one woman's job or one man's job. We are a team. And as a team, I want to work with you. Thank you very much. I think it's important to understand that all the pessimistic voices, the people who think that journalism is over, that we've been destroyed, they're wrong. There's a general understanding that serious information really does matter. It's become obvious during the pandemic, then it becomes more obvious during this tsunami of stupidity and misinformation coming from Russia and from the QAnon and all these kind of difficult groups. They have not won, but we have to stand up for ourselves in a serious way. And I think one area where we really have to be politically very active, and I believe we have genuine allies now at the European level, is the fight against the big tech, because big tech has actually become so powerful and so rich, and this is the fault of the politicians, but maybe our fault as well, that we haven't fought against them before. We have to do that now. There's much more healthy understanding of what journalism means and why it's important in the general public, I believe, much more. And I do hope that you will support my position. Also, one of my initiatives is to make a new section for the journalists who've been kicked out of Russia, who were forced into exile living in Latvia, people from Belarus, really serious, good people. And they need our support. They need our support in terms of publicity, in terms of money, in terms of political impulses. And this is something we can manage. I think so. Okay, thank you all very much. I want to say something about the departures of Sunday. I want from you to tell me what time you want the first bus, because we have to have an amount, a number of people. So, if the first bus, leave at 10:30, who is coming? Όχι 10:30 αν το επόμενο είναι να φύγει στις 4, γιατί το ίδιο θα γυρίσει να τους πάρει. Ναι, φτάνει. Θέλουμε να δούμε το περιθώριο που έχουν οι κτήσεις που να φύγουν για τις 4. Έχει. Το έχω υπολογίσει. 10:30. Γι' αυτό το μεταφέρω. Δεν θα φύγει 4. Τι ώρα θα φύγει? Θα γυρίσει, είπε να φύγει το 10:30 το πρώτο, αν θέλετε να φύγει ακριβώς στις 4 το δεύτερο. Εάν δεν υπάρχουν... Μου είπε το πρωί τον βολεύει, άσε, μίλησε μαζί του. Tell me please. Who wants to be in the first bus? 10 o'clock. 10 o'clock. Yes, how many? How many? If you are only 3, 4... Δεν γίνεται. Bello. We can have at 1, then the next will be at 4. Θα είναι 2 και εσύ τους ένα θα είναι... We have 2 buses. Only 2, yes, because it's 300 euro per each. Every time, we can't afford third one. We say that it's better to be earlier. Also Theodore and me. So, how, please, I can say yes. Γιατί να φύγετε το πρωί, εσείς έχει φαγητό. First class. I will tell you. Okay.
Okay. Η μεταφράστρια, ο μεταφραστής που είναι? Εδώ, η Λένα, Στέισι. Ποιος άκουσε? Στέισι, Perfect. My English is not so excellent, but okay, I will try to speak in English. And we have also the translator here, the lady. If I make mistakes, όχι, θα τα πείτε εσείς, θα διορθώνετε, she will correct my English. Hello, welcome to Dirfis Mushrooms. Okay, my name is Lefteris. And I am one of the two owners. We are two owners in Dirfis Mushrooms, 50-50. Colleagues from the university years, before a lot of years ago, when we were agronomists and mycology, specialists in mycology. Do you know what is mycology? Mycology is the science that is dealing with fungi and microbes. So we start our Personally, I started in Munich, in Germany. Do we have any guy from Germany here? Yes. No. Yes. What? From Germany? You're from Germany? I started my first job, my practice was in 1990 outside Munich in a big mushroom farm, where it was the first touch with the objective of the mushrooms. I surprised with this after 2 months, and I said when I came back, I will deal only with this nice organism, mushroom. So I spent a lot of years in the university. I make my diploma. After I make a lot of 3-year studies in genetics of the mushrooms, dealing with crosses between different mushrooms all over the world. I have a couple of papers in scientific magazines. And 1996, I came here to start a big investment, more than 20 million euros. But unfortunately, they bankrupt after 7 years because of the crisis, the first crisis, when Poland came in EU. A lot of mushrooms with a very low cost came in Greece, and this big farm stopped cultivation work. And in 2003, we started a new project, a new approach of the cultivation that was the satellite system. It was a system that was very, very successful. It happened a lot of years in Holland. What we did that period, 2003, we prepare only the soil, only the substrate in blocks, and we spread it all over Greece in small farmers in order to distribute as fast as possible the cultivation all over Greece. That period, mushrooms was also unknown in Greece, an unknown product. Only some white button mushrooms was in the Greek market. So we decided to make exotic mushrooms. You know the exotic mushrooms? The exotic mushrooms are the oyster mushrooms, are the shiitake. You have the opportunity to see today. So in 2003, we start only the recipe of a very successful soil. The producer took the soil, 100 pieces, 200 pieces every week, and started to cultivate their own mushrooms. And they started also to distribute their own mushrooms in the local market. That was the idea that period. We started with 4 producers with a personal communication with them in 4 different areas of Greece. And all of a sudden, the next years, they become 8, and after, they become 80. So today we are talking for 80 mushroom farms in Greece that they buy the substrate from us. And the last 6 years, we export this substrate to big Israel mushroom farms. Today you will have the opportunity to see 4 different species of mushrooms. We're gonna split into how many people there? 60? Okay, we try to go all together in the growing rooms. Okay, all together in growing rooms.
The growing rooms that we have are 360 square meters, and you will see different exotic mushrooms. Okay, there I will explain you the types of the mushrooms, and after we're gonna go to the packing area that we have also our mushroom shop and the olive yard, very nice olives. We have to pick them next 2 weeks. You will see they are almost mature. And there you will try our famous mushroom soup, and our famous mushroom gyros. You know gyros? It's a recipe that we create here before the years. Okay? Follow us. You will follow Leah, Dimitris in small teams, but we go together. So, follow Leah, 20 people. We go to room number 6. Να μπουν όλοι μέσα για να κλείσουμε την πόρτα, να τη χαλάσουμε τις συνθήκες. Όταν μόλις μεγαλώσουν τώρα είναι σε πρώιμο στάδιο, γίνονται σαν μακριά μαλλιά, σαν τρίχες και μοιάζει με τη χέρι του λιονταριού, γι' αυτό το λένε lion's mane. Και από την άλλη πλευρά, τα μικρά τα κορμουδάκια είναι η λεγόμενη λερτινούλα ή αλλιώς σιτάκι στα κινέζικα. Το σιτάκι λοιπόν είναι ένα μανιτάρι το οποίο ξεκίνησε και ανακαλύψε η καλλιέργειά του στην Κίνα. Συνεργαστήκαμε λοιπόν το 2006 με μια κινέζικη εταιρεία, με Κινέζους growers, με Κινέζους μυκητολόγους, οι οποίοι ανακάλυψαν την καλλιέργεια αυτού του μανιταριού, της λερτινούλα στα ελληνικά, και το καλλιεργούν σε αυτό το υπόστρωμα που βλέπετε, το οποίο είναι πριονίδι μιλιάς. Το πριονίδι μιλιάς εποάζεται στην εταιρεία στην Κίνα για 4 μήνες, μέχρι να φτάσει στο τελικό στάδιο, το οποίο εμείς το παραλαμβάνουμε για να το βάλουμε στους θαλάμους καλλιέργεια. Είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο και δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει στις δικές μας εγκαταστάσεις, γι' αυτό είναι προτιμότερο να το κάνουμε εκεί. Η καλλιέργεια εδώ κρατάει αρκετό καιρό. Εδώ βλέπετε από τη δεξιά πλευρά είναι το πρώτο κύμα των μανιταριών. Γίνεται σε κύματα η καλλιέργεια. Η καλλιέργεια των μανιταριών βγαίνει σε κύματα. Στο πρώτο κύμα λοιπόν το μαζεύουμε τις πρώτες 15 μέρες, περιμένουμε μετά καμία εβδομάδα, 10 μέρες, βγαίνει το δεύτερο κύμα κτλ. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι να απενεργοποιηθούν τελείως οι κορμοί και να πεταχτούν και να αντικατασταθούν. Τα μανιτάρια αυτά υπάρχουν στην ελληνική φύση. Γι' αυτό λέγεται και λεντινούλα στα ελληνικά και αρνάκι στα ελληνικά, τα βρίσκουμε στα δάση. Δεν είναι σαν το μανιτάρι το λευκό, το οποίο γνωρίζετε, το οποίο φυτρώνει στο έδαφος και χρειάζεται κοπριά. Αυτά φυτρώνουν στα δέντρα τα μανιτάρια και γι' αυτό βλέπετε ότι το υπόστρωμά τους είναι συμπαγές σαν κορμός. Θα το δείτε μετά και στα πλευρό του. Χρειάζεται λοιπόν συμπαγές υπόστρωμα για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να αποκτήσει τα θρεπτικά συστατικά τα οποία έχει και μας προσφέρει. Η λεντινούλα λοιπόν είναι ένα μανιτάρι, αν έρθετε προς τα πίσω θα το δείτε. Να ρωτήσουμε λίγο κάτι. Για να βγουν στην παραγωγή. Από την ώρα που εμείς θα παραλάβουμε το υπόστρωμα θέλουμε 15 μέρες για να βγουν στην παραγωγή. Όπου το υπόστρωμα εποάζεται για 4 μήνες. Εδώ βρίσκεται σε στάδιο επόασης και προχωρώντας προς τα πίσω θα δείτε ότι βγαίνουν τα πρώτα μανιτάρια που είναι το πρώτο κύμα. Που είναι μικρά, συμπαγή και στρογγυλά. Και μετά ανοίγουν και μεγαλώνουν. Ακριβώς. Βλέπετε δεξιά το πρώτο κύμα των μανιταριών και από την άλλη μεριά απέναντι είναι δεύτερο κύμα μανιταριών, αυτό που σας είπα ότι βγαίνουν σε κύματα. Το μανιτάρι αυτό λοιπόν έχει πολύ καλή, προσφέρει πάρα πολλά στον οργανισμό μας. Όσες έρευνες έχουν γίνει δείχνουν ότι ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν το χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλά από τα προϊόντα που βγάζουμε. Τα μανιτάρια δίρφης, αυτό που ασχολούνται κυρίως δεν είναι η παραγωγή νοπού μανιταριού, υπάρχει και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως. Βγάζουμε πάρα πολλά προϊόντα, πολλά και διαφορετικά προϊόντα, τα οποία τα διαθετεύουμε στην αγορά. Το σιτάκι ως επιτοπλίστων χρησιμοποιείται με τη μορφή πούρνας, δηλαδή αποξηραίνουμε το μανιτάρι
Κάνουμε την μπούρα του και τη χρησιμοποιούμε για να συμβώσουμε παραδείγματος χάρη την μανιταρόσπα που θα δοκιμάσουμε μετά πάνω. Η μανιταρόσπα αποτελείται από γραφανά, ο οποίος αντί για αυγά και γάλα έχει πούργο μανιτάριο μέσα. Και μανιτάρι φυσικά σε αποξηραμένη μορφή. Το χρησιμοποιούμε επίσης πάλι σε μορφή πούργα για να φτιάξουμε τα υπόλοιπα σημαντικά. Φτιάχνουμε σάλτσες, το κάνουμε ξυδάτο. Και φυσικά το πουλάμε με τρέχει εννοείται. Το κάνουμε στο πλάι. Το κολακάκι όχι. Κάνουμε άλλο μαντάρι, το οποίο είναι καθαρέλα, είναι άλλο μαντάρι και το κάνουμε γλυκό του κουταλιού, αλλά όχι στο κολακάκι. Από αυτή την πλευρά από εδώ βλέπετε το δεύτερο κύμα, δηλαδή έχει περάσει το πρώτο κύκλο των 15 ημερών και προχωράμε μετά. Υπάρχει ένα κενό διάστημα μιας εβδομάδας, περίπου 10 ημερών και αρχίζει το δεύτερο κύμα. Και μετά ξανά δεύτερο κύμα εδώ, τρίτο κύμα εδώ. Και προχωράει η καλλιέργεια. Το Lion's Mane, το άλλο μανιτάρι που είδατε μπροστά το αρνάκι, βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο, γιατί είναι ένα μανιτάρι το οποίο το χρησιμοποιούν σε κυρίως και αυτοί το συζητάνε. Μοιάζει με καμπούρι στη γεύση και το θέλουμε για να εκλογίζουν έτσι τα τραπέζια. Το κάνουμε σιγανικό και γίνεται πάρα πολύ νόστιμο. Οι θάλαμοι βρίσκονται στην θερμοκρασία μετά τη μαθηματικής που προσπαθούμε να την κρατούμε σταθερή χειμώνα-καλοκαίρι με συνθήκες υγρασίας 90 με 95%. Το μανιτάρι θέλει φως, όπως βλέπετε, γι' αυτό είναι αναμένα και τα φώτα και γι' αυτό προσπαθούμε να κρατήσουμε και ανοιχτά παράθυρα έτσι ώστε να μπαίνει και φυσικός φωτισμός μέσα. Βρίσκεται σε άγνωση στην Ελλάδα και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να βγάλουμε καινούργια προϊόντα για να μην αφήνουμε την αγορά ανικανοποιητή. Ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε και να περάσετε στο διπλανό θάλαμο να δείτε και τα πλευρόδρομους που φαντάζομαι τα ξέρετε όλοι περισσότερο. Βεβαίως. Και βαστήριο στο οποίο θα πάμε μετά. Πόσο είναι από εκεί εδώ? 5 λεπτά, 10. 5 λεπτά πίσω. Ναι, το μανιτάρι είναι μη κοιτάς έτσι κι αλλιώς. Μένετε εκεί ούτως ή άλλως. Ναι, μένετε εκεί. Λοιπόν, όπως ακούσατε πριν που σας είπε ο Λευτέρης στην αρχική παρουσίαση, λοιπόν, όπως είπαμε στην αρχική παρουσίαση, η σκέψη όταν δημιουργήθηκαν τα μανιτάρια δίκτυς ήταν να φτιάχνουμε το υπόστρωμα. Το υπόστρωμα είναι αυτά τα μπλόκια τα οποία βλέπετε, λέγονται blocks. Μπλόκια τα λέμε εμείς μεταξύ μας, είναι σακούλες των 18-20 κιλών, οι οποίες αποτελούνται μέσα από άχυρο και σπόρο μανιταριού. Ο σπόρος μανιταριού είναι αυτό που είπαμε και πριν, εμβολιασμένο μικύλιο επάνω σε σπόρο σιταριού. Μπαίνει σε τούνελ, γίνεται η επόαση, είναι άλλο τμήμα της εταιρείας μας που φτιάχνει το υπόστρωμα. Έτσι λοιπόν άρχισαμε να φτιάχνουμε τα μπλόκια, τα οποία τα πουλούσαμε σε μικρότερους παραγωγούς και οι οποίοι με τη σειρά τους άρχισαν να παράγουν πλευρόδους στην Ελλάδα. Το πλευρόδους ήταν στα πρώτα στάδια όταν φτιάχτηκε η μονάδα μας, δηλαδή το 2004, ήταν σχεδόν η δεύτερη προσπάθεια παραγωγής πλευρόδους στην Ελλάδα. Το πρώτο πλευρόδους που καλλιεργήθηκε είναι το κλασικό πλευρόδους, το κίτρινο, το ξέρετε όλοι, το βλέπετε στα σούπερ μάρκετ. Τα υποστρώματα τα φτιάχνουμε εμείς, γίνεται επόαση σε θαλάμους αλλού, έρχονται εδώ μέσα στα θερμοκήπια εποασμένα. Όταν λέμε εποασμένα σημαίνει ότι το μικύλιο έχει ασπρίσει και έχει φτάσει σε αυτή τη μορφή του επάνω στο μπλόκι όπως το βλέπετε. Υπάρχουν τρύπες σε διάφορα σημεία από τα οποία φύεται το μανιτάρι. Αν δείτε, δεν είναι ένα ανοιχτό μπλόκι που το μανιτάρι φύεται παντού, φύεται από συγκεκριμένα σημεία. Έχουμε αποφασίσει εμείς που θα είναι οι τρύπες γιατί θέλουμε να γίνεται η κατανομή τέτοια ώστε να μεγαλώνουν σωστά, να παίρνουν το σωστό μέγεθος και να έχουν τη σωστή υφή. Να μην γίνονται ούτε μαλακά ούτε σκληρά, να είναι όπως πρέπει να είναι. Οι θάλαμοι πάλι πρέπει να είναι φωτισμένοι όπως και στα υπόλοιπα μανιτάρια που είδατε. Είναι μονομένοι, προσπαθούμε να κρατάμε τη θερμοκρασία όσο το δυνατόν εκεί γύρω στους 15 βαθμούς χειμώνα καλοκαίρι με υγρασία 90 με 95%. Το πλευρό τους είναι ένα μανιτάρι με πολύ υψηλά διατροφικά, με πολύ υψηλές διατροφικά στοιχεία. Έχει πολύ υψηλή πρωτεΐνη, έχει χαμηλές θερμίδες, είναι ό,τι πρέπει για τους vegan και για τους πορτοφάγους και για τους ανθρώπους τους οποίους αρέσει και το κρέας γιατί μοιάζει πάρα πολύ γευστικά με αυτό. Το κίτρινο μανιτάρι είναι ένα μανιτάρι που εμείς συνήθως την εταιρεία το χρησιμοποιούμε για να φτιάχνουμε τα δικά μας προϊόντα. Δηλαδή δεν είναι ένα μανιτάρι που το διοχετεύουμε στην αγορά έτσι όπως είναι. Το βάζουμε σε κάποιες ποικιλίες μας. Έχουμε μια συσκευασία την οποία τη λέμε ποικιλία μανιταριών και έχει και το κίτρινο μέσα. Αλλά συνήθως το αποξηραίνουμε, το θρηματίζουμε, το βάζουμε μέσα σε σούπες, το βάζουμε μέσα σε σμαρικά, το βάζουμε μέσα στα προϊόντα τα οποία φτιάχνουμε. Παρ' όλα αυτά το πουλάμε και φρέσκο, είναι πολύ νόστιμο, πολύ μυρωδάτο
Και είναι και πάρα πολύ ωραίο σε σούπες. Είναι τελείως διαφορετικό. Θυμίζει εσπεριδοειδές, είτε μοιάζει με τη κλασική γεύση του μανιταριού. Προχωρώντας προς τα πίσω, όπως βλέπετε και εδώ, είναι το, μπορείτε να το πείσετε απαλά με την πάνω μεριά του χεριού σας για να δείτε ότι είναι ένα μανιτάρι το οποίο είναι παγωμένο στην ουσία. Δηλαδή προσπαθούμε να το κρατάμε σε πολύ θερμοκρασία έτσι ώστε να βγαίνει σωστό, να έχει τη σκληρότητα που πρέπει και το χρώμα που πρέπει. Το σωστό χρώμα του μανιταριού είναι αυτό που βλέπετε. Είναι το green σκούρο χρώμα. Αυτό είναι το χρώμα. Όχι αυτό που βγάζει στα σούπερ μάρκετ. Έχει μαλακώσει, έτσι είναι το μανιτάρι όταν παράγει. Πίσω, επειδή εξάγουμε στο Ισραήλ μπλοκς για πλευρό τους, θα δείτε ότι πίσω δεξιά είναι κάποια μπλόκια τα οποία δεν είναι διάφανα όπως είναι αυτά, είναι όπως μας τα ζητάνε στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ θέλουν να είναι compact, θέλουν να είναι αδιάφανα, γιατί δεν θέλουν αυτοί να σχηματίζονται κάτω σε διαφορετικά σημεία, δεν θέλουν να σχηματίζονται πίνες, δεν θέλουν να σχηματίζονται μανιτάρια. Θέλουν να τα βγάζουν τα μανιτάρια όλα μαζί και όχι όπως εμείς σε διαφορετικά διαστήματα, γιατί η ελληνική αγορά δεν είναι ίδια με την αγορά του Ισραήλ φυσικά και πρέπει να προσπαθούμε όσο το δυνατόν να το βγάζουμε σε στάδια το μανιτάρι. Υπάρχει άνοδος στην ελληνική αγορά, όλοι πια ξέρουν το πλευρό τους, οι περισσότεροι το τρώνε ψητό, άλλοι το θέλουν τηγανιτό. Έχει γίνει viral πια το πλευρό τους με το ξύδι το μπαλσάμικο. Εμείς εδώ το προτιμάμε με λεμόνι και ρίγανη, που είναι το αγαπημένο μας. Επάνω θα δοκιμάσετε ένα από τα προϊόντα των 2 τελευταίων χρόνων, που είναι ο μανιταρόγυρος. Είναι στην ουσία πλευρό του κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες, το οποίο το τηγανίζουμε με κάποιο μπαχαρικό γύρο που το έχουμε φτιάξει σε συνεργασία με εταιρεία γευσηγνωσίας, το οποίο θυμίζει πάρα πολύ στη γεύση τον κλασικό γύρο που τρώμε στο σουβλάκι μας, αλλά είναι κατάλληλο και για όλους τους ανθρώπους που δεν τρώνε κρέας ή θέλουν κάτι διαφορετικό στη γεύση τους. Αυτά από μένα. Όποιος θέλει κάτι άλλο να ρωτήσει για εδώ, πολύ ευχαριστώ. Πατήρ Ιωάννης Μάρκου, ο προδιερέας του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Και ο πατήρ Δημήτριος είναι ο συνεφημέριος του Προσκυνήματος εδώ του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, που η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, στο πλαίσιο του συνεδρίου που κάνει για τα 60 χρόνια, ήρθε εδώ στο προσκυνηματικό αυτό τόπο για να αποτίσει φόρο τιμής και να συνομιλήσουμε με τον ιερέα, τον εφημέριο του ναού, προκειμένου να μας πει λίγο την ιστορία και να δούμε τυχόν απορίες που έχουμε να τις λύσουμε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, σας καλωσορίζουμε στο Ιερό Προσκυνήμα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και σας ευχόμαστε μια καλή διαμονή και την ευλογία του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Σας μεταφέρουμε τις ευλογίες του Σεβασμιωτά του Κειμενάρχου μας, του κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος ήθελε πολύ να ήταν ανάμεσά μας αυτή την ώρα, αλλά λόγω φόρτου εργασίας δεν μπόρεσε να είναι απόψε κοντά μας. Θα κάνεις μήνυματά μας. First of all, I would like to welcome you here in this Holy Church of Holy Ioannis Roshos. We're here with the 2 head readers of the church, Mr. Markou and the other is Mr. Dimitrios Stamoulis, and we are in frame of the European Association Journalists Conference that is going to take place tomorrow here in a beautiful area. And now Father is going to explain to us about the history of this holy place. Thank you. Θα καταλαβαίνετε για την ιστορία του ναού και γενικώς πώς ξεκίνησε την διαδικασία της αγιοποίησης γενικότερα. Εδώ που βρισκόμαστε, ο Άγιος ήρθε το 1924 με την ανταλλαγή του πληθυσμού Ελλάδος-Τουρκίας, μετά από την μικρασιατική καταστροφή το 1922. Έφτασαν εδώ το 1925, θεμελιώθηκε ο ναός αυτός και άρχισε τότε να κτίζεται το Ιερό Προσκύνημα.
First of all, I would like to say some things about this sacred place. That in 1984, they came here during the exchange of population between Greece and East Anatolia, Turkey by that moment, and they started to build the dome here, the church. Ο Όσιος Ιωάννης γεννήθηκε στη Ρωσία, στη Νότια Ρωσία, κοντά στο Κίεβο, στη σημερινή Ουκρανία, από γονείς Χριστιανούς Ορθοδόξους το έτος 1690. Colleague Ioannis Veroshian, he was born in Russia in 1834, very near to in Kiev, in Ukraine, and his parents were Christian Orthodox. Το 1711 πιάστηκε εκμάλωτος στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, του Μεγάλου Πέτρου της Ρωσίας. During the Tsar of Russia and Peter, he was captured during the Russian-Turk war like a prisoner. Πουλήθηκε σαν δούλος στην Κωνσταντινούπολη και τον αγόρασε ένας Τούρκος αγάς από το Προκόπιο της Μικράς Ασίας. He was sold like a slave in Constantinople, and a head passer, a head leader of the Turk side, he really bought him like a slave. Εκεί οδήγησαν όλους τους Ρώσους στρατιώτες, τους αιχμαλώτους, γιατί το Προκόπιο της Μικράς Ασίας ήταν στρατόπεδο γενιτσάρων. Turks, they used to take the young Greek children and to learn to be soldiers in their army. So that this kind of procedure, we call it yenitsari. So it really happened the same with him. They lead him in this kind of army to become yenitsari as well. Βασανίστηκε πολύ ο Όσιος Ιωάννης εκεί στο Προκόπιο, πέρασε πολλά δεινά και στο τέλος μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού και στις 27 Μαΐου του 1730 παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. After all the difficulties he faced in his life during the period he stayed in this army, after all this martyrdom in 1730, he gave his soul to the Lord. Μετά από 3,5 χρόνια ο Όσιος παρουσιάζεται στον ιερέα και του αποκαλύπτει ότι το σώμα του είναι ακέραιο μέσα στον τάφο. After 3.5 years, he was presented to the priest there, and they discovered that his body is in a great consistency. Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 1733, ένα φως κάθε βράδυ φώτιζε τον τάφο του Ρωσίου. Despite that, a specific light was over the body of Holy Agios Rossos, and we lighted over his body. Άνοιξαν τον τάφο και το σώμα του ήταν ακέραιο και ευωδίαζε. So they opened his grave, and when they realized that the body was in a perfect consistency, they also smelled that it was very nice, the smell they got from the body. Το έβαλαν το ιερό λείψανο στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου εκεί στο Προκόπιο και ο Άγιος άρχισε να γίνεται γνωστός από τα πολλά θαύματα που έκανε. So they put it in Saint Church of Saint George, where it is located in Saint Prokopios, and slowly, mouth to mouth, Holy Saint Ioannis Rossos, he became famous through the miracles that took place during this period. Μετά από 100 χρόνια, το 1833, οι Τούρκοι σε έναν εμφύλιο τουρκικό πόλεμο, έριξαν τον Άγιο πάνω στη φωτιά για να καεί. During an internal war between Turks, civil war. Okay. After a civil war that Turks had to each other,
they throw the body of Holy Ioannis, the Russian, to the fire so that it can burn down. Εκεί τον είδαν οι Τούρκοι στρατιώτες να παίρνει κίνηση και ζωή μέσα από τη φωτιά και άφησαν όλα τα λάφυρα που είχαν συγκεντρώσει από την εκκλησία και από τις γύρω πόλεις και έφυγαν έντροπε. Λάφυρα? Spoils of war looting. Spoils of war and looting, okay. So when Turks, they realize that when they throw his body on the fire to burn down, they realize that the body became to have motion and to be moved, and they left all the Spoils of war. Spoils of war, and they left. 38 ώρες έμεινε πάνω στη φωτιά και δεν καεί και μόνο που πήρε το σκούρο αυτό χρώμα που υπάρχει μέχρι σήμερα. He was 38 hours above the fire, and his body is not burned down. So, and he just got only the color that we see today that he has. Το 1924 με την ανταλλαγή του πληθυσμού, κρυφά από τους Τούρκους, πήγαν σε ένα μπόγο από παλιά λάρνητα του Οσίου, την έβαλαν στο καράβι. So, όταν το 1924. 24. So, in 1924, they have took the body of Holy Ioannis the Russian, and they put it to a carpet, and they deliver it, they transfer it here. Και το 1925 έφτασαν εδώ. So in 1925 they arrived here in the St. Church of Ioannis the Russian. Ο ναός αυτός τελείωσε το 1950. In 1950 they have constructed completely the church here. Και από τότε είναι εδώ το Ιερό Λείψανο. Απέναντί μας. Συνεχίστε λίγο. Απέναντί μας ο νέος Relic. Okay, 1950. Ναι. Okay, and since 1950, the whole relic is here in this church that we're going also to see. Έγινε ο ξενώνας απέναντί μας που φιλοξενεί τους προσκυνητές που φτάνουν εδώ και υπάρχουν και οι λειτουργίες του προσκυνήματος. Απέναντί μας πάλι στη δεξιά πλευρά υπάρχει το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού με όλα τα αντικείμενα που έφεραν οι πρόσφυγες του Σκοπίου, Μικράσια, μαζί με τον Άγιο Ιωάννη. We have also, during this period, it also created the Museum of East Med, actually, Civilization and Culture, with all the objects they have delivered from there to here, and many visitors have the opportunity to see them. Ο Όσιος Ιωάννης είναι ένα παγκόσμιο προσκύνημα που βοηθάει πολύ κόσμο, αρρώστους στο εξωτερικό, παιδιά που σπουδάζουν, τα ορφανοτροφία, τα οικοτροφία της Ιεράς Μητροπόλεως, παιδικές κατασκηνώσεις, όλα αυτά τα βοηθάει και τα συντηρεί. Έχει ένα μεγάλο κοινωνικό έργο. Holy Ioannis the Russian, actually is very famous. Is a universal phenomenon because he supports and he assists children that they have some diseases, or persons, students that want to study in academician fields, and of course he protects and supports all these people. Αλλά το κυριότερο έργο που κάνει ο Όσιος Ιωάννης είναι το πνευματικό. Τώρα το καλοκαίρι περνούν γύρω στις 15 με 20.000 ψυχές μπροστά από τον Όσιο Ιωάννη κάθε εβδομάδα. So, during the summer period, the people that are visiting the church of Holy Ioannis the Russian are over 50,000 visitors. And this is actually his spiritual contribution to his whole path. Και εξομολογούνται γύρω στις 20.000 ψυχές κάθε χρόνο, αλλά οι περισσότεροι είναι νέα παιδιά που όταν αντικρίζουν τον Όσιο Ιωάννη τους μιλάει στην καρδιά τους και τα παιδιά αυτά ζητούν να εξομολογηθούν και να αλλάξουν τρόπο ζωής. So almost 20,000 souls, let's say, they confess each year. They are young people that they come here, and they want to change also the way of their life and the way of thinking to be devoted to church. Επιπλέον, αρρώστιες θεραπεύονται,
γιατί ο Όσιος είναι ένας ζωντανός Άγιος, οι γυναίκες τεκνοποιούν και καθημερινά οι άνθρωποι έρχονται εδώ είτε να παρακαλέσουν είτε να ευχαριστήσουν τον Άγιο για κάτι μεγάλο που τους έκανε στη ζωή τους. The majority of the people, they feel blessed to come here. Some cases are about women get pregnant, where they come here to feel all this kindness and to say thank you, Holy Ioannis the Russian, for the good willing and blessing you brought to our life. Δίπλα στον Άγιο κρέμεται ένα μπαστούνάκι εκεί στο μάρμαρο. Μπαστούνι? Κέιν. Ανήκει σε μια κυρία, τη Μαρία Σιάκα, από το Φρέναρο της Αμμογόστου της Κύπρου. Είχαν έρθει εδώ 3 πούλμα να προσπαθήσουν τον Άγιο και μέσα σε αυτά ήταν και η γιαγιά του. 18 ολόκληρα χρόνια υπέφερε από κύρτωση. Το σώμα της είχε διπλώσει. So another miracle that took place, that happened from visitor origin Cyprus. So for 18 years this lady had disorder, so she couldn't walk. Ήρθαν μέσα οι Κύπροι νοσηλευτές, κατόπιν το άσθμα, έγινε παράκληση. Το τι είπε η γιαγιά στον Άγιο βέβαια κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Και φεύγοντας ένιωσε ένα ρίγος να πλημμυρίζει το σώμα της και ένα χέρι να τη βιάνει από τη σκοτεινή στήλη και την τραβά να σηκωθεί όρθια. Μετά από 18 χρόνια την είδαν οι συμπολίτες τους να σηκώνεται όρθια και να περπατεί. Και άφησε το μπαστούνάκι. Θέλω να πείτε και για τη φωτιά, για την παράκληση που κάναμε εδώ και 6. 150 visitors from Cyprus, they came here, they prayed together, and after that, this lady, after 18 years that she had the problem with her spinal cord, she could finally stand up and walk. That was a miracle. Η συγκλώνηση φωτιά της Βόρειας Σερβίας, έτσι. Ναι. Μισό λεπτό. Πέρυσι, όταν έγινε η μεγάλη φωτιά και η καταστροφή ολοκλήρου της Βορείου Ινδίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας ειδοποίησε τους ιερείς εδώ του προσκυνήματος και τις ενορίες να βγάλουμε το Ιερό Λείψανο να γίνει περιφορά για να παρακαλέσουμε τον Άγιο να βοηθήσει να ενισχύσει για τη φωτιά. Και πράγματι, βγήκε ο Άγιος, έγινε περιφορά, γύρισε ο Άγιος το βράδυ και μετά από λίγες ώρες, ενώ δεν υπήρχε κανένα προοπτική για βροχή, τα δελτία, το βράδυ άρχισε να βρέχει πολύ και η φωτιά σταμάτησε 3 χιλιόμετρα από εδώ μακρύτερα από το χωριό και γύρισε ο αέρας προς την άλλη κατεύθυνση και έτσι γλίτωσε, σταμάτησε μέχρι εδώ. Πρέπει να γίνει περισσότερο, να βοηθεία, ίσως κάποια βοήθεια. Ξέρω. Καλά είμαστε, εντάξει, ο Άγιος βοηθάει πάντα, έρχεται κόσμος λόγω του COVID και λόγω των δυσκολιών που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια της οικονομικής κατάστασης, ήταν δύσκολα. Αλλά εντάξει, ο κόσμος έρχεται στον Άγιο για να τον ευχαριστήσει, να τον παρακαλέσει, αρκεί να υπάρχει. Last year, the fires in North Serbia, they took the sand out in the streets, and they made a prayer in order to stop the fire and to help the people to recover from the fire. And then when the sand came back in the monastery, in the church, then after 1-2 hours, the fire went down. So sand helped and secondly, the priest he said that the last years were difficult for the church and for the area, but now things, with the help of the saint, things are better now. How is the contact with ποια είναι η προσέγγιση της Εκκλησίας στο θέμα της Ουκρανίας, των ανθρώπων που υπόκειται του πόλεμου. Η Εκκλησία πάντα είναι αντίθετη με τον πόλεμο, ποτέ δεν θέλουμε τον πόλεμο. Θέλουμε την ειρήνη και ο Θεός έφερε την ειρήνη και
Είναι λυπηρό πράγμα, ο Ορθόδοξοι λαοί να πολεμούν μεταξύ. Peace is against the war, and it is a pity for Orthodox people of the same faith to fight each other. Παρακαλέσουμε για τον Όσο Ιωάννη να βοηθήσει ώστε να ξεπεραστεί και αυτή η κρίση. We must pray to Saint Ioannis Russian to pass over this crisis and to stop the war and have again peace. Η Εκκλησία πάντα εύχεται για την ειρήνη όλου του κόσμου. The church always wishes for the peace all over the world. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε. Ωραία, τους κυρίους. Ρωτάει ποιο ήταν το χάρισμα με το οποίο κινείται ο Άγιος και είναι η Παναγία. Ο Άγιος αναστήθηκε μετά όταν στη ζωή του. Η μεγάλη ταπείνωση που είχε. Η μεγάλη ταπείνωση και τα βασανιστήρια, όλα τα που πέρασε για την αγάπη του Χριστού. Γιατί έζησε μάλλον μέσα σε έναν αστικό στάδιο. Get over the terrible situation and survive. Because his great attitude, his great charisma was his ability to survive and to be able to get over the difficulties. How many followers? Πόσους ακόλουθους λέει. Πόσους Ιωάννης. Πόσους ήταν δούλος, ήταν σκλάβος. Μέσα στο στάβλο έμενε με τα ζώα. Κανέναν. Υπηρεσούσε το αφεντικό του. Τα ζώα του αφεντικού του. Γιατί ονομάστηκε Άγιος Ιάκωβος Ρώσος? Είναι από τη Ρωσία. Είναι από τη Ρωσία. Είναι Ρώσος. He was a Greek. Όχι. But because of the war with Turkey, από γονείς χριστιανούς Ορθόδοξους. they brought him in an Orthodox country by Greece. And when this became this happened when Turkey was when there was the Russian-Turkish war, the Russian-Turkish war. So when the war finished, When is the most important because we were against the Turkish. When is the most important day for this church? Ποια είναι η πιο σημαντική μέρα για αυτή την εκκλησία? 27 Μαΐου κάθε χρόνο. 27th of May of each year. Είναι η κοίμηση του Αγίου. Because it's the day that the saints passed away. Λοιπόν, ειδοποιούμε ότι πρέπει να κλείσουμε τη συνέντευξη αυτή. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και ο Άγιος Ιωάννης. Alexander in Russia from the Romanov. It's very, very Ο touching this baby. Αλέξανδρος είναι αυτός από την οικογένεια, λέει, των Ρωμανόφ είναι αυτός. Ο Μάικλ είναι διάσημος, πραγματικά διάσημος, ζαχαροπλάστης. Έκανε για την